Hello friends, welcome back to 7 minutes classes. In today's class, I am mainly going to deal with exception handling in Python. So exception handling is a very important topic in Python, but I am going to focus PU students especially because it is the chapter 1 in second PUC computer science that the name itself is exception handling in Python. So before understanding what is exception handling, we should aware of some basic concepts of Python which you learnt in PUC first year. ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಲರ್ನ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, so let me recall that what debugging is. So here debugging is the process of identifying errors in a program and also remove those errors to make a program execute properly. Program correct execute ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರೋ ಎರರ್ಸನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ program execution ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, the errors may be of different things or different types of errors are there. So which you learn, there are 3 different types of errors were there. One is syntax error, logical error and runtime error. Then what about syntax error here? ಇಲ್ಲಿ syntax error ಅಂದರೆ ಏನು? Syntax means rules. Okay, so if we not follow rules of writing any particular programming language, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೈಲರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರರ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪೈಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೈಥಾನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆನ್ ಎರರ್. So if we did not follow the rules of writing a program, if that interpreter is generated an error, that is called syntax error anta kariteve. So this syntax error is also called as parsing error. So parsing ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸು, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪಾರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎರರ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ವಿ ಗೋನ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಸಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. So I written right parenthesis properly in front of print keyword, but I missed, okay, another parenthesis. So then there will be error generated. That is a syntax error following by the message of this or explanation of that error. Okay, like this. And the next error was the logical error. So what happens? We wanted some kind of output from the program and we have written in that particular way. Sometimes what happens, whatever the desired output we are expecting, that is not available because of there is a mistakes in the logic of a program. So at this point of time, let me explain a very simple word I had already written to save the time. Look at this. In the shell mode or in the interactive mode, if I write this part of the program, 10 plus 12 divided by 2, so which produce output as 16. Okay, but what I wanted, this is a program I had written for finding average of two numbers. What are those two numbers? 10 and 12. These are two numbers. I wanted average of these two numbers. What I am getting average 16 because of this part. And the same number if I write in this way, 10 plus 12, okay, inside the bracket divided by 2, I'll get 11 as output. But if you look at this,
correct average of this number is 11, but if you write this way you will get the answer as 16, which is wrong, but you won't get any error message in this. You will get wrong output. Okay, it means desired output you will not get. So that is called as a logical error. Okay, and the last one is runtime error. In this, what happens? So program even syntactically correct. Program syntactically correct ada ಆದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ execution of a program disrupted by some errors. That is called a runtime error. So these are the errors we had understood in the first PUC. Okay, what may be the cause of this? There may be certain situations. Suppose for example I am dividing any number by 0. So we cannot divide a number by 0 in a programming. Okay, in a mathematics we gonna say any number is divided by 0 you will get infinity, but not in a program. So there will be error. So this kind of error we gonna call runtime error. This is all about errors. So let me come to exception. Can I say exception is an error? Yes, exception is also error. Okay, so either it is a syntax error, value error, and name error. We will come to deal with these things later, but right now you understand exception is also error which is generated during the time of execution. So if I say proper definition of this, exception or error, okay, generated during the time of execution and which may cause abnormal termination of a program. Okay, or the program execution is disrupted by generated error at the time of execution. Those are known as exception. So you can see the some kind of definitions are also written on the board. Okay, so now exception ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಎರರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. An exception can also be forcefully triggered. ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್, 100 ಲೈನ್ ಅದ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಏರಿಯಾ 15ನೇ ಲೈನೋ 20ನೇ ಲೈನೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ನಾವು in a Python standard library, you learned this in the first PUC. There is a Python standard library which is a collection of number of built-in functions and methods ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ these exceptions, especially errors, previously assume ಮಾಡಿ Python standard library ಒಳಗೆ collection ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾರೆ. Python standard library is a collection of different types of ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎರರ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ರೆಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಪಾರ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so let us see only what are different types of built-in exceptions. Syntax error, value error, IO error, keyboard interrupt, okay, import error, EOF error, zero division error, index error, name error, indentation error, type error, overflow error.
ಸೊ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಸೊ ಅವು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ. ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪೈಥಾನ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ 2 ways. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಂಡೋ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದ ಯಾವ ಎರರ್ ಅದ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರರ್ ಅದ, ಆ ಎರರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪೈಥಾನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.